Salam alaikum, everyone. So Dawada, this is Amy. I wanted to share هذا مربى منسوبية Sida Maskaxda loo dejiyo, the 5 4 3 2 1, and I wanted to share one of the techniques of the cold exposure, changing your temperature. Maskaxdaada ku dejinayo. Something Shadagara, like frozen oranges. I just have like a couple of frozen oranges. Maskaxdaada ku dejinaysid for grounding. Kind of a technique that you can try. So, mida isku fiirin kartid sida ku caab. You know, we can do the other stuff, right, for like going for walks, but sometimes we need something that shocks our system. markaan joogno. So qabowga muxuu ku caawinayaa inuu maskaxdaada aad ogaanaysid meeshaad joogtid. So qabowga waad dareemaysaa, right? Qabow oo maskaxdaada dhan kusoo jeedinayo inay qabow dareemaysid. So groundingka wuxuu u fiican yahay inaad dareemaysid qabowgaas. And then also the frozen orange, I just thought it was a fun technique. Marka hore bartay. I think I learned it marka kashaqeynay impatient. So I think a therapist on YouTube that I watched about it too, that she talked about using frozen orange in isticmaasho for grounding. So waxayn kartaa darabtid qabowga dareemaysaa. And then the other thing ku suubinaysid is you can put it on your wrist, kind of like for grounding. Qabowga dareemaysaa, gacantaada saari kartaa. Maxaa kaloo suubin kartaa, wajigaada saari kartaa for grounding. As you're like focusing on your breathing too. Video has to be like a meditation guided off Somali. So haddaad rabtid kaasa daawan kartaa. And kan maxay noqonaysaa the senses of touch. So sensation kaas waxaad dareemaysaa qabowga. Also caraf wuu carfayaa too. So citrus haddaad jecesha oranjada carafkeeda, it's grounding for the smell senses too. So ku neefsan kartaa. You can put it around your face area because you're feeling all, you know, qabowga dareemaysaa. So maskaxdaada hadda qabowga bas ay ka fikiraysaa. That's how it's used to shock the system. There's a other intense way that usubiyaan maxaa waaye cold showers, qabaysa darabteed, biyo qabow, usually even the back of the neck darabteed. But you can use that for ice pack isticmaali kartaa, like luquntaada. When darabteed chest kaada aad taaban kartaa, but it's just the part of grounding inaad qabowga dareemteed. And darabteed mindfully just maskaxdaada ku dhihi kartaa waan joogaa, safe baan yahay. Maskaxdayda way dejisan tahay. I'm calm. Darabteed left and right ku waxaan kartaa the kind of bilateral, like maskaxdaada ay u fiican tahay. Like haddaad gacantaada u dhiibtid your right gacantaada mise laftaada, indhahaada ku fiirinaysaa. qabowga dareemaysidba, like maskaxdaada dhan qabowgaas ku focus garaynaysaa. So that's the main reason for it. Okay, just wanted to share that technique. Qof inuu caawin karo. Haddaad try garaysiin, let me know. I think I'm gonna share more grounding skills because I know I did the 5 4 3 2 1, but it's like usually dada waxaa jira meditationka waxyaalahaas ay ka fikirayaan mise waxyaalaha ay maskaxdooda ay u sheegayaan. They might need wax ay taabtaan mise waxay suubin karaan markaas. So this is more of like waxa hadda suubin kartid oo adii qabowga maskaxdaada u dejinayo. So yeah.